anthem series ஒரு சீரிஸ் மட்டும் கிடையாது 6 சீரிஸ் அதுவும் லேட்டஸ்டா வந்த 2026 மாடல் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஒரே இடத்துல பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம பார்க்க போறோம் பல மில்லியன் ஒர்த் உள்ள லக்ஸூரியஸ் கார் கலெக்ஷன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் எவ்ரி இயர் ரிபப்ளிக் டே அப்போ மும்பையில் விண்டேஜ் கார் பரேட் நடக்கும் அந்த பரேடு தான் இப்போ பார்க்க கைஸ் எனக்கு ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்குது ஏன்னா வந்து பரேடு 11 AM ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க நமக்கு ரொம்பவே டைம் ஆயிடுச்சு இப்போவே லேட்டாக தான் போயிட்டுருக்குறோம் இப்போ தான் பேண்ட்ரா சீலிங்கில் போகிறோம் WTCயில் தான் எல்லா காரும் நிறுத்தி வச்சுருக்குறாங்க அங்கேருந்து தான் பரேட் ஸ்டார்ட் ஆகி நரிமன் பாயிண்ட் மரைன் டிரைவ் ஒர்லி வழியாக போகுது அப்போ நம்ம இப்போ WTC போக டைம் இல்லை நேராக மரைன் டிரைவ் தான் போகணும் அங்கே தான் நம்ம காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு எல்லா காரையும் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சீக்கிரமாக போனால் அது எல்லாத்தையும் நம்ம கேப்சர் பண்ணிடலாம் வாங்க போகலாம் பேக்லவா இந்த லக்ஸூரியஸ் கார் வந்து பல மில்லியன் ஒர்த் உள்ளது அதுவும் இந்த மரைன் டிரைவ் ரோட்டில் போகிறப்ப எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இதை பாருங்கள் இது எல்லாமே இதோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த ராஜாக்கள் அப்புறம் செலிப்ரிட்டிஸ் வச்சுருந்த கார் தான் இன்னும் குட் ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இது ஒரு சில கார் மட்டும் தான் இந்தியாவிலே இருக்குது அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் இதை பார்க்குறப்ப நம்ம டைம் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு 100 இயர்ஸ் முன்னாடி போனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது இப்போ பாருங்கள் நவ் அண்ட் தென் மாடர்ன் காரும் போயிட்டுருக்குது விண்டேஜ் காரும் போகுது இந்த சீனை பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த காரை பாருங்க. இது வந்து வண்டியில் வச்சு தள்ளிட்டு போகிறாங்க. ஏதோ ஃபால்ட் ஆகி நின்றுச்சு போல். இட் மஸ்ட் பி கரகாட்டக்காரன் மூவியில் வர்ற சொப்ன சுந்தரியோட காராக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஃபன்னுக்காக சொன்னேன். ஓகே, இந்த என்னோட வீடியோ இதை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களா? உங்களுக்கு இந்த காரில் எந்த கார் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது? சப்போஸ் இதில் ஒரு காரை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த காரை சூஸ் பண்ணுவீங்க? அதை என்கிட்ட சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் போட போகிறேன். ஏன்னா அது வந்து ஃபுல் அண்ட் உங்களுக்கு விண்டேஜ் கார் ஃபீஸ்டாவில் என்னெல்லாம் கார் 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்து இப்போ வரைக்கும் லேட்டஸ்ட் கார் வரைக்கும் நான் அதை காட்ட போகிறேன். தவறாமல் பாருங்கள். பாய் பாய். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.